Tania Samjanya Papa Hogere Dini Edi Samjanya Papa Janarigo Sepiro Hobby Bame Aichega Dini Biome Aro Aside Beat de Sai de Kai de Samjanakari Hodi Sure the Sadao de Chinkama Shuma Bomya Bombodi Yasapia Nyunjara Muria Dai Da Hopi Mapibare. The other day, Sayadaw discussed the Sampajanya Paba, the section on clear knowing, section of the Discourse on Mindfulness. So today, Sayadaw will continue on that subject, on that section where we left off. So today we continue with the instruction Asite Pite Saite Kaite Sampajana Kari Hoti. So this is the instructions to make oneself clearly knowing, to make oneself mindful and aware in the process of eating and drinking. Hello, Miraku, Taminsare Kalebe, the Mapodiro, Yotarababe. Hello, Taminsare Kama, the Shumaya Melu Suraku, Miaswapia, Nujara Muria Daime, Davidu, Nujataraba. Hello, the Taminsada Donzone Kama, Mirusada Donzone, Amuya, Amumi Shibare. Hello, Amuya Bimuran Bimurai, Sada Donzon Nizin, Amuya Bimuran Bimurai. Bari Pianide, Bayuk de Pianide, Babilusa de Pianide Sura. The Onlo, Maro, the Takai Babe. The Sayadaw in Shuma de Sura. They did that. Shuma Nebu Muluau, Conabiodu, Sayadaw de Kaita Mapipolare. The Yoban Sayadaw Diarigo, Bari Pianida let the owl. The Tassin Jim Bido sat down the Rababe, and sat down the India Maha Lulu Badwarababe. Maluda Abaja? Maluda. You all have been given the instructions on how to practice mindfulness in accord with the Buddha's instructions on how to practice your noticing and noting in the process of eating and drinking. So there are all sorts of actions involved in the eating and drinking processes and when you use food and drink. Many different actions. So the instruction to apply mindfulness is really with the intention of coming to know the mental and physical phenomena, what sort of physical phenomena are arising, what sort of mental states are arising, mental phenomena are arising in this process. So the instruction to note them here is really to be carefully mindful, really to watch closely in order to know how these mental and physical phenomena are behaving, what's arising, how it's behaving. So this is the instruction, this is the intention of the instruction to apply mindfulness into these actions. Hello, Sadao de Muyarima, Miro, the Sadao Nide, a Sadao de Ma, a Sadao alike, Pumure, a Pumuri Shibare. Hello, Miaswapiaga, the Kujin Quebiro, a Benshibare. A city beat de Saidi Kaidi, Samjanakari Hoti, a city Lusura. Miro. The Chamelo, the Latema, the Zone species, Lene species, a low Louis Bubiro Bolly, the alone can be beat up, the so can be up, Sayadaw Mubo. The bien the Korean Bono Baraboli, I look. Aramugo, the Danga Sabo, Dario, Adita Core. Adilo. Video the allow Louis Pubiro, Lene pieces, Zone pieces, Kako Biro, the Sayadaw Mu, Sani the Kaita Malebe,
ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ပိတေလို့ဆိုတာကတော့မိတို့ရေတို့ကော်ဖီတို့စရှိတဲ့အရေကိုတောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတောက်ပုံအချင်းအရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပါတဲ့နောက်စာယိတဆိုတာဒီရစားတို့လိုဒီစားတို့လိုအမှုန့်ပေါ့လေအဲ့လိုအမှုန့်ကိုလက်ကလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရက်စားတာရှိတယ်ရှားလေးနဲ့ရက်ပြီးတော့စားတာရှိတယ်အဲ့လိုစားတဲ့အခါမှာလည်းသူ့အမူအရာနဲ့သူပြုမှုပြီးတော့စားတော့နေတော့ရက်နေတော့ဒီရက်တဲ့အမူအရာကိုလည်းပဲဒါသိရမယ်တဲ့နောက်ခာယိတလို့ဆိုတာကတော့ဒီသွားနဲ့ပါးစပ်နဲ့ကြိုက်ဖြတ်ပြီးတော့စားရတာရှိတယ်ငပြောသီးတို့လိုကစုံဥတို့လိုတပင်ကတတိဝလံတို့လိုအတပြင်းမုံလေးတွေလိုကြိုက်ဖြတ်ပြီးတော့စားရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုကြိုက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြိုက်ဖြတ်စားဖို့အချင်းရလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုစားတော့တဲ့နေရာမှာခွဲခြားပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ်ရှုမှတ်ခိုင်းထားပါတယ် There are many different actions involved in eating and drinking. Much to note. So the Buddha here talked about specific activities, divided up the activities in this way. As Sayadaw talked about, asite, pite, saite, kaite, sambhajana karihote. So asite refers to means asite, so then making oneself clearly knowing asite is in the process of eating, like when you, whether it's rice or another food, if you make a lump with your hand or you scoop up a lump with a spoon, so a spoonful of food, when you have this kind of spoonful or handful of food, eating this is what's referred to as asita. So whether it's rice or here we might have other things, bread and different sorts of foods that we gather with our hands or gather with a spoon and put into our mouth. So this type of eating solid food is what is referred to as asite. And then pite means in the drinking, in the process of drinking different fluids, whether it's water or coffee or other fluids, we are to make ourselves mindful and clearly knowing. Again, in saite, in licking, so there's various things that we lick, maybe stick our finger in a sort of maybe powder like salt or something, stick our finger in and lick it, sugar, different powders that we lick, different other foods that we lick with our tongue. This is, we are to make ourselves mindful in this process as well. And finally, kaite is when we bite something, so using your teeth to break off a piece, for instance, with a banana or other roots, maybe carrots, things like this. So when you are biting something like that, then one should make oneself mindful and clearly aware of all the actions, of everything that's going on in that process. အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကမိတို့အတိညာဖြစ်ဖို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အတိညာဒီမဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိအောင်အဲ့ဒီလိုစားရတော့တဲ့တွေကစပြီးတော့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တာပါအဲ့ညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဒါခုမိတို့ကိုအတိညာဖြစ်အောင်အတိညာတူတွေရအောင်ညွှန်ကြားနေကြတဲ့ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်တွေကလည်းပဲဒီတိုက်တူမတိန်တိုက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားနေကြတာပါတချို့ရှုမှတ်ရမှာပြင်းတဲ့ယောဂီများစားတဲ့တောက်တဲ့ခါမှာအရသာလေးခံပြီးတော့စားခြင်းတဲ့ယောဂီများကြတော့ဒါတွေမှတ်ရတာတေဝန်လေးလာနော်ဝန်လေးလာတယ်ဒါတွေမှတ်ရတာရှုပ်ပါလေရှုပ်မမှတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲတမင်စဝဲရောက်တယ်ဆိုရလို့ရှိရင်တော့တိုးတိုးနဲ့စားပြီးတော့ထားလာကြတာလက်ရှိတာပဲတချို့ကြတော့လည်းတေချာကိုစိတ်ဆက်ဆက်မှတ်တတ်လက်ရှိတာလေတချို့ကြတော့လည်းပဲတစ်ချက်နဲ့ချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့နော်စားပြီးထားသွားတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တကယ့်ကိုစားရင်တောင်းရင်လည်းပဲအချိန်မကုန်စေခြင်းဘူး
Sayadaw in lebe tamadi adinyani pisijine dwejout Nyaswa Bhuရားကအဲ့ဒီလိုမိတို့ပေါ်မှာအလမတန်တနာငဲ့ညာတဲ့မဟာကရုဏာတရားတော်ကြီးနဲ့ဒါညွှန်ကြားနေတယ်လို့ဆိုတာဒါလေးတွေသဘောပေါက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ် So when we're practicing to develop insight, there shouldn't be anywhere we don't develop insight. So we should take this opportunity to develop insight in all of our actions, and this includes the processes of eating and drinking. So in order not to miss any opportunity for developing insight, this is why the Buddha encouraged us to notice so carefully in the eating and drinking process with these specific instructions, precise instructions, to be mindful, to make ourselves clearly knowing in the eating and drinking process. So, some people may find that if certain yogis are feeling like it's too much to note, like they're feeling lazy in the noting process, they may feel like it's too much to have to watch all of this, all of these actions of eating and drinking. So there are yogis who just sit down and stuff the food in and get up. And of course there are those yogis who really watch carefully all of these actions and all that's involved in the process of eating and drinking, noticing carefully all that's involved. And there are other yogis who notice a few times, notice a little bit, and then stuff the rest in and get up. So we should all have the attitude that the Buddha, out of his great compassion, was giving these instructions to encourage us to develop insight everywhere, to develop insight throughout our time and not miss anywhere, not miss any opportunity to develop insight. So we all need to understand these instructions to develop mindfulness, these precise instructions that are given. We need to understand them in this way. တခါဘုရားတရားစစ်တဲ့ခါမှာယောဂီတွေကိုမေးတယ်။စာရင်တောင်းရင်ဘယ်နှချက်လောက်မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ချိုလဲ2ချက်3ချက်လောက်ပါပဲ။သိပ်များကြီးမှမှတ်ပါဘူး။များမှတ်ပါ။များလေးမှတ်စားလို့ရှိရင်သမာဓိပညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ပြောတာကတော့လွယ်ပါတယ်တဲ့။မှတ်စားလို့ရှိရင်ဘဝတွေလည်းမထင်ဘူးတဲ့အရသာလည်းမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့အဲ့လိုများမှတ်ပြီးတော့စားလို့ရှိရင်အရသာမတွေ့မှာခုနတော့ခုနမစားနိုင်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးပဲမှတ်ပြီးတော့စားပါတယ်ဘုရားလို့ချိုအဲ့လိုလျှောက်တာလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ချိုယောဂီများဒီကောင်းကောင်းမှတ်တာတော့ခုနမဝမှာဆိုလို့ရဘုရားသာမရှိမှဆိုလို့ရမမှတ်ဘူးဆိုတာတော့သင်ရှားပုံရပါလေ So sometimes yogis don't want to note because they want to, they really want to enjoy the taste. So sometimes yogis come and Sayadaw asks them, have you been noting in the eating? And some report that they haven't been noting too much in the eating, some report that they have been noting in the eating. And some report that when they note carefully in the eating process that there's that the taste doesn't come up. They say that when they note really carefully in the eating process that the taste, the flavor isn't clear anymore. So because of that, some yogis tell Sayadaw sometimes that they're just noting a little bit and then eating. So this can happen that if yogis are noting carefully that the flavor is not so clear. အဲ့တော့ဘုရားတော်လည်းဒါနည်းနည်းယောဂီတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရတာပေါ့လေ။က
ကဲကကြည့်တော့ယောဂီဆိုတာကတကယ်အမှတ်စိတ်ပြီဆိုရှိရင်ခုနစာရင်မှတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲခုနပြောသလိုပါပဲအရသာလဲတည်ပြီးတော့မပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစားရတာလဲတည်ပြီးတော့များများကြီးမစားနိုင်ဘူး။ဒါများများကြီးမစားနိုင်တော့လည်းပဲအိတ်နေလဲနေသွားတဲ့သဘောရှိတာပါပဲ။အဲ့ဒီအိတ်နေနေလို့လည်းပဲဘာမှတော့ဒီမိတို့မှာခန္ဓာကိုယ်မှာထိခိုက်စရာတော့အကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုယောဂီများအစားလေးရော့သွားတယ်အိတ်လေးရော့သွားတယ်ဆိုရင်ယောဂီမှန်လို့ရှိရင်တော့တရားအချုပ်မှတ်တဲ့အထုတ်တဲ့ယောဂီမှန်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဟောဖြူဖြူမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးဟာခပ်ပိန်ပိန်ပဲဖြစ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဒီတရား10ရက်ပဲအထုတ်15ရက်ပဲအထုတ်တစ်လပဲအထုတ်နေလို့ပိန်သွားတဲ့ယောဂီတွေတော့တဲမတွေ့ရပါဘူးဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ယောဂီတွေဟာတရားမှတ်တဲ့အခါစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါအမှတ်မစိတ်ဘူးဆိုတာတော့ဒါခံမှန်းလို့ရပါလေ So as Sayadaw was saying, sometimes when the noting is really thorough, then the taste of the food may not be so strong, and so yogis sometimes start to lose their desire to eat. They don't want to eat as much because the taste isn't coming up, so they're not enjoying it as much. So actually, when a yogi practices with the mindfulness thorough like this, they start their food intake starts to go down. When the mindfulness is thorough and strong, the sleep intake starts to go down. So this doesn't hurt the body at all. This lack of sleep doesn't hurt the body at all. And the sleep getting less and less doesn't hurt the body at all. And taking less food may cause the body to lose some weight, to get a little bit thinner. But the Sayadaw's job is to watch the yogis, to watch any difficulties they may be having. So when he observes, he looks, if somebody's sitting for 10 days or for 15 days or for a month or so on, are they getting thinner over this time or not? So since when he doesn't see yogis getting any thinner, then he can sort of estimate, the mindfulness is not so thorough in the eating. Era poido di mabima piore.တရားထုတ်တဲ့အခါမှာယောဂီရပိန်နေတချို့လူပိန်နေတာတွေ့လို့ရှိရင်မြင်ကြည့်ရတာကမ္မထာယုတ်ကြနေတာပဲလို့သူပဲပြောကြတယ်။ဘာလို့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမှားတော့ဒီပိန်တာပဲမြတ်တတ်ပါတယ်။သိပြီးတော့ဖြူဖြူတယ်မတွေ့ရဘူး။ဘာလို့လဲသူကနေမှညမှာတရဇက်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လေ။အစာလည်းနေလာတယ်။အဲ့ဒီနေလည်းနေလာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အသားရည်ကစစ်ပြီးတော့ကျသွားတယ်။စစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပိန်သေးလောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကမ္မထာထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုတာဒါပိန်မှတင့်နေတယ်လို့ဆိုတာလောကနေတိကျမ်းနေပါလေပဲ။အဲ့ဒါအမိန့်ရှိထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတို့ယောဂီနဲ့ပြီးသားအောင်စားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာတော့ခုနဒါအမှတ်စိတ်နဲ့စားဖို့ရတော့လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့လူယောဂီတွေကတော့စားရပါတယ်။ဝါအောင်တော့ကောင်းကောင်းစားရပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါအောင်လဲစားပါအမှတ်လဲမလျော့ပါစေနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ So when a yogi is really practicing, if someone is a true yogi, then usually their weight starts to decrease a bit because when the mindfulness is thorough like this, the food intake goes down, the sleep intake goes down, and so the body flesh starts to decrease, the body fat starts to decrease, so the yogi gets thin. So in Burma, sometimes people will say, "Oh, you look like you're meditating," to somebody who's very thin. So you have a meditation physique, perhaps would be a good translation. So this is because somebody who's really practicing, the food intake goes down, the sleep intake goes down. So
when a yogi is, when the mindfulness is really thorough in this way, the weight does start to, usually does start to go down. And so this is why the Lokaniti, which is one of, at least in Burma, is like, a treatise on sort of worldly things. One of the things it says is that somebody who's really practicing meditation will be lightweight, will be thin. So the yogis here seem to be able to eat well, to eat all they need, to eat heartily, let's say. So Sayadaw says, please do eat heartily, and also please keep your mindfulness thorough in the eating process. အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကခုနကတော့စားတဲ့အခါမှာစားတယ်လို့အမှတ်ခိုင်းတာကတော့ကိုမိတို့ကရှုမှတ်နေတော့ပြောထားတာပေါ့လေဒီမိတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဆွမ်းစားခြင်းရောက်လို့ဆွမ်းစားတဲ့ဒီဆွမ်းစားဆောင်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကပေရညာလန်းအမှတ်နဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမိရဲ့စိတ်ဟာလှမ်းနေတဲ့အပေါ်မှာပဲစိတ်ကရှိနေရမယ်အဲ့လိုပဲလားညာလန်းနဲ့မှတ်သွားနေတော့သွားနေရင်လည်းပဲတမာတိမပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်ထမင်းစွဲကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားလို့ရလို့ရှင်လေရက်တဲ့အမူအရာလေးသတိထားပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီကနေထိုင်ပြန်တော့လည်းပဲခုနထိုင်နေဆိုပြီးတော့ထိုင်တဲ့အမူအရာလေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းထိုင်ချလိုက်ပါထိုင်လို့ထီမှန်းသိလို့ရှင်လေထီမှန်းသိတာလေးကိုသတိထားပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ဒါတမာတိဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုနဇုံကိုင်းနာနောက်ယူရာလှမ်းနာခတ်တာယူရာထဲတာဒါလေးတွေသတိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတတိအမှတ်ပါပြီးသားဖြစ်နေတာပဲနောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုနနေတဲ့အမူအရာလေးတွေရှိတယ်ဒါဇုံနဲ့ပဲစားလက်နဲ့ပဲစားနေတဲ့အမူအရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရလှုပ်ရှားမှုလေးတွေသိအောင်နေတယ်လို့သတိထားပြီးတော့မှတ်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဆုံးလုပ်ကိုဇုံနဲ့မှာပဲခတ်ပြီးတော့ကောယူလက်နဲ့ပဲယူအဲ့ဒီမှာယူတဲ့အမူအရာလေးတွေသတိထားပြီးတော့မှတ်ပါပါဇတ်ထဲခွန်လည်းလို့ရှင်ခွန်နေအဲ့ဒီမှာဒါလေးတွေပါဇတ်ထဲရောက်သွားသည့်အထိပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်လေးတွေမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီစပြီးတော့ထမင်းစားနေတဲ့ခိုက်တက်မှာလည်းပဲဒါဂတိအမဟာမလွတ်ဖဲနဲ့တမာတိဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်So in order to put these instructions of the Buddhas into practice, the instructions to maintain this thorough mindfulness throughout the eating and drinking process, we need to start on the way to the cafeteria, to the dining room. So we start as soon as we get up from our meditation seat with the right step, left step, making sure that the mindfulness really reaches and is aware of, really arrives at the object of stepping, the motion and movement in the stepping process, left step, right step, right step, all the way through to the arriving at the dining room. And then in the serving process, serving yourself as well as in sitting down, all of the little actions involved in this process, and the sitting down, noting the standing and the motions involved in the intention to sit and the sitting and the sensations of the body in sitting. And then also in serving yourself, noticing and noting the whole process of reaching and scooping and lifting and putting on your plate. All of these processes should be noticed and noted. And when you're about to eat as well, all these details of scooping, whether it's with your hand or with a spoon, of picking up food, noticing all the sensations in that, of the lifting with the hand, whether you're picking up something with your hand or with a spoon, the lifting of the arm, and then the touching and the putting in the mouth, noting this touching and putting in the mouth. If you notice all these details, if you're really bringing this kind of thorough mindfulness to this whole process of serving yourself and sitting down and all of this, then when you go to actually notice the process of eating and chewing and so on,
you have no problem. The mindfulness won't be missing because of this thoroughness of mindfulness leading up to it. အဲ့ဒီလိုဒီဓမင်းလောက်ကိုပါဇက်ထဲရောက်အောင်ခွန်ပြီးတဲ့အခါပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမိတို့ဒီဝါတဲ့အမူအရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဝါတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုလည်းသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာပါ။ဝါလို့ရှိရင်ဝါတယ်။မှာတော့ဒီအမြင့်ပညာကတော့အဓိကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတမာတိဖြစ်ပြီးတော့တော်တရားသိနေလို့ရှိရင်ကတော့ဝါနေတဲ့အမူအရာလေးသတိထားပြီးတော့မှတ်နေရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။ဒီမှတ်တယ်ဆိုတာအဆူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့ဒီအမူအရာလောက်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်အမှတ်ရအောင်သတိထားပြီးတော့ပေးနေတာကိုဒါမှတ်တယ်လို့ပြောတာပါ So when the food arrives in your mouth, then there's this whole chewing process. So when chewing is going on, you can note chewing. The labels are not the essential thing. The essential thing is to be knowing the natures that are arising, the phenomena, mental and physical, that are arising. So when concentration is there, when there's concentration present and the attention is really reaching these mental and physical phenomena, then you don't need to use the labels, but you can just be watching whatever mental and physical phenomena are arising, how they're behaving. So actually, noting doesn't refer to labeling. When we say note, chewing, really this means just to notice it, to be mindful of this process. So the essential thing is this direct mindfulness of the experience of the mental and physical phenomena arising in this process. That's really what's referred to by noting. အဲ့လိုဝါဒကိုမှတ်တဲ့အခါဘာတွေ့ရမလဲဘာလို့တွေ့ဘောဒီသဘောတွေတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောပဲတွေ့မှာပါပဲဝါတယ်လို့ဆိုတာကတော့ဒီဇာတ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဒီဓမင်းလို့ဒီဓမင်းစီလေးတွေကြည်အောင်လွှမ်းတစ်ခုကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြိတ်နေတာပါပဲကြိတ်ချင်နေတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကြိတ်ချင်နေတဲ့ဆိုတော့ဒီသွားတစ်ခုသဘောတည်းသွားတစ်ခုတည်းကိုဒီအစာလေးရောက်အောင်ဒီရှာကလည်းပဲဒါထိုးပြီးတော့တွင်းပေးရတဲ့အမူအရာလေးရှိပါတယ်ဒါလည်းသိအောင်သတိထားပြီးတော့မှတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သွားကြားထဲမှာအစာရောက်သွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်းနေပဲဒီမေးနှစ်ခုရှိတယ်အထက်သွားပေါက်တာကိုအထက်မေးခေါ်တယ်အောက်သွားပေါက်တာအောက်မေးခေါ်တယ်အဲ့မေးနှစ်ခုမှာအထက်မေးကတော့မလှုပ်ရှားပါဘူးအောက်မေးကတော့လှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဝါလို့ရှင်းဝါတယ်ဒီအောက်မေးလှုပ်နေတာလည်းတွေ့နေပါတယ်အဲ့လှုပ်နေတာတွေ့တော့ခုနလှုပ်ရှားတာမှန်တယ်မြဝါရတက်ရုပ်သဘောတရားပါပဲအဲ့ဒီမှာထမင်းကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာနှုညံ့တာတွေ့ရင်တွေ့မယ်မာတာတွေ့ရင်တွေ့မယ်တချို့အစားစားတွေကမာတဲ့သဘောတရားရှိတယ်တချို့အစားစားတွေကပြောတဲ့သဘောတရားရှိတယ်နှုညံ့တဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲဒါလေးတွေကိုလည်းပဲသိအောင်ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောတာတို့မာတာဆိုတာပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောလေးတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီစားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာဝါရင်တန်လန်းမှာလည်းပဲခုနဒီရုပ်ရဲ့သဘောသိရအောင်နောက်ဝါနေတာလည်းဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဝါခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဝါနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရအောင်ဒါလေးတွေရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် So in the chewing process, when one is noticing this chewing process, what will you come to see? Well, for one thing, you're going to come to see motion and movement. Chewing means that there's some motion going on. So when you put the food in your mouth, you feel it on your tongue, and there's this motion that moves it in between the upper jaw and lower jaw, do you say that? Anyway, between the teeth, the palate. And so when the chewing process happens, there's motion of this lower of the jaw. The lower part moves, the upper part doesn't move. So you can notice this motion and movement. You need to be mindful of all these motions and movements as the food goes into the mouth and gets placed between the teeth, and then there's this motion of chewing and chewing. There's all these motion and movement is manifestations of the Vayodhatu, of the air element, so you need to be mindful of all of these physical manifestations. And then also as you're chewing,
you may notice softness or hardness. Certain foods have a soft characteristic, certain foods have a hard characteristic. So as you're noticing this chewing, you need to be also mindful of these sorts of sensations, hardness and softness, these manifestations of the earth element, Patavi Dhatu. So in this way, there are all these physical manifestations to be mindful of, the motion and movement, the hardness and softness, and all these physical sensations, and then also the mental intention to chew that keeps going on to keep the chewing process going. So there's so much, there's all these mental and physical phenomena to be mindful of. အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစားလိုက်လို့ကျဉ်ညက်ပြီးသွားပြီဆိုကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုလည်းကျဉ်ညက်တယ်ဆိုကျဉ်ညက်မှသိပါတယ်။ဒီတဲ့ရိုင်းနဲ့ဒီကျဉ်ညက်နေတဲ့ဒီဓမင်းကိုဒီမြို့ချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ကျဉ်ညက်သွားပြီမြို့ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့ချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တတ်ပါလေ။မြို့ချခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်မှသိလို့ရှိရင်လည်းမြို့ချင်းနဲ့လို့ဒါမှတ်လို့ရပါတယ်။သိနေလို့ရှိရင်လည်းဒါမှတ်ကြတော့မလို့တော့ခုနကတော့ဒီအမိတက်ဆရာတော့မလို့တော့ဘူးပေါ့လေဒါမျိုးချင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုသိတာကိုသတိထားနိုင်လို့ရှင်တော့ဒါပြီးတာပါပဲအဲ့တော့မျိုးချင်းတဲ့အခါမှာခုနမျိုးချလိုက်တဲ့သဘောတရားကဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့မျိုးချတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအာဂရင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအစာကဒီတိုင်းအလိုလိုကြီးဝင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာမျိုးတယ်လို့ဆိုတာကတော့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေးကနေပြီးတော့စုပ်ယူလိုက်တာပါပဲ။မှာလေရဲ့ဆွဲဆောင်တဲ့သဘောတရားပါပဲ။ဒါကြောင့်ဝါယတ္တဆိုတာဆွဲဆောင်တဲ့သဘောလေးရှိပါလားလို့ဆိုတာသမင်းစားရင်မျိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သိတာပါလေ။တောင်းဒီသဘောလေးတွေသိအောင်လို့ဒါစားတောင်းနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဒါသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ When the food is chewed, then there arises the awareness that the food is chewed. And so, as soon as there's this awareness that the food is chewed, the intention to swallow arises. So you need to be mindful of this awareness that the food is chewed, and then also of this intention to swallow. So, when we say you need to note this intention to swallow, that doesn't mean that you have to label it. Just to if you're knowing it, that's enough. If you're really clearly aware of this mental intention to swallow, that's good enough. That's what needs to happen. So, watching this mental intention to swallow, then there arises this physical swallowing process, and so all the physical phenomena in this process can be watched as well. And when the food arrives in one's throat, arrives in that area, then it doesn't just go down of its own accord. There's actually a force which brings it down, the force of the air element that brings it down. So we need to be mindful of of this process, and noticing that there's this air element that sucks the food down. And so this is in order to notice all of these processes involved, all these mental and physical phenomena involved in this eating process. This is why the Buddha encouraged us and instructed us with these very specific, detailed instructions for mindfulness of eating. Now, as you start in the Kama, Kagamido, a doctor Shivare, Cholebe, juice doctor, Cholebe, Konahinu, Doctor Labo. And Doctor Kamalebe, Chotubabe, the zone ever doctor, the Pagane, Queneve, doctor, the zone Pagane Shini, the Ajiu, the Minobazatego, Miroyabzatego, Yaudabu Sura. The Ajiga do a lulu window am hobble. The Yogimiaga morbid the long channel am hobble. The Ajigo, the Bazaline, the Stopido,
ယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါစုပ်ယူတာကိုသိရမယ်ဒါကိုတောက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲတောက်လို့ရှိရင်တောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တောက်တယ်လို့ဒီသတိထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇွန်းနဲ့ပကံနဲ့ခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရေးဟိုဒီပါဇက်ထဲကိုရောက်သွားအောင်စုပ်ပြီးတော့ယူနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဝါရတတ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်တခါအဲ့ဒီရေအာဂရနဲ့ရောက်သွားပြန်တော့လည်းပဲဝန်းကောင်းတဲ့ကိုဒီတိုင်းကြီးစီးဝင်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမော့ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်ကစီးအောင်ချနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာဂရနဲ့မှာရှိနေတဲ့အရေကိုခုနဝန်းတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝါရတတ်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာစုပ်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကိုမျိုးချတယ်လို့ခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်ဒီအရေကိုတောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရုပ်သဘောတရားနာမ်သဘောတရားတွေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနအရေကိုတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့တောက်တာမျိုးချခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့မျိုးချတာဆိုတာလေသိလာတာပါပဲတောက်တိုင်းမျိုးတိုင်းလည်းပဲတောက်မှန်းမျိုးမှန်းသိနေတဲ့အသိစိတ်နာမ်တရားတွေဖြစ်နေတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီအရေတောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမိတို့မှာတမာတိအသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါတောက်ချင်းစားခြင်းကြောင့်အကျိုးမရောက်ဖ ೇನೆ ဒါမိတို့မှာတော့ဒါအကျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဒါသိရမှာပါ So after one has eaten, chewed and swallowed, then there's also the drinking process. So whether one is drinking fluid like juice or something from a cup, water from a cup, or soup from a bowl or with a spoon, when one is taking fluids in these ways, there are many mental and physical phenomena to be mindful of. So there's the scooping and the lifting, and then when the spoon or when the cup is near one's mouth, one doesn't just throw the fluid into one's mouth. There's actually a sucking process of bringing the fluid into one's mouth. So this sucking process this force of sucking is the air element. So one needs to notice this physical manifestation, this physical phenomenon of the air element. And likewise, once the fluid is in one's mouth, then there's the intention to swallow it. And once in the swallowing process, and once the fluid is in the throat, then again the fluid, in order to reach the stomach, there's this air element that comes from the stomach to suck the fluid down in. So all of these processes, all these physical phenomena, this air element and so on involved in the process, as well as all the mental intentions. With each of these processes, there's a mental intention. And moreover, when the process is happening, when there's physical processes happening, sucking, and swallowing, and so on, there's an intention, and then there's the mental knowing of the process as it's happening. So all of these mental and physical phenomena are there to be noticed and known. And we should be bringing in this mindfulness so as not to miss out, so as not to lose this opportunity, so as not to make our eating and drinking a loss in terms of mindfulness, but rather a gain in terms of insight. Hello, Sayadaw de Kamalebe. Now we are Amimuri doing the other body. Master de Yara, Nane Yara, Chen Yada, Chure Yada, Kare Yada, Pane Yada, Mano Yada Chapa Shibare. The same as saying that television of Konapaboli. To the Miro, the Nanganimaro, saying this way, Yada, I don't know. Do you have Babu? Should it have a table Yabari? Yada Chopatu, Yada Konapa Shibare. Eddie Yada, the Gamu Yada, Bolata Pare. Yada Bore Kama, Benyama Bore Surale, to Yogimia. Divulu Pare. The Nokane teaching Bodala. Adomulushi and Duane Tilu Borala. Benyama Borales Radrita Jilushi, Divale. Adodrita Jilushi, Kusala de Yada Ha. Shabo Yamabe, the Yada Bovale. Oh, the Cho. Oh, Janga Sabiri Masulushi.
ဘယ်လိုရတာကရှားပြားမှတွေ့ရတယ်ဘယ်ရတာကအလယ်မှာတွေ့ရဘယ်ရတာကအရင်မှတွေ့ရတယ်သူခွဲထားလိုက်လောင်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့အရသာပေါ်တဲ့နေရာဟာရှားရဲ့အလယ်ဒီကြာပန်းရဲ့ပွင့်ပတ်ကလေးရှိတယ်ကြာပန်းရဲ့ပွင့်ပတ်ကလေးလို့ဒီရှင်းမျိုးနေရာလေးမှာဒါအရသာတက်ရှိတယ်လို့ဇေဝစာရယုတ်ပေါ့လေရှားကြည့်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်လို့အမေရှိထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အစာဟာရအရသာပေါ်တယ်လို့ဆိုတာရှားမှာရှိနေတဲ့ရှားကြည့်တတ်ဆိုတဲ့ဇေဝပတာရယုတ်နဲ့ထိလို့ဒါအရသာပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရားတွေလည်းသိအောင်တော့သတိထားပြီးတော့မှတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် So as we are practicing mindfulness of the eating process, there are also all these flavors to be mindful of. For instance, spicy, hot, and spicy. So spicy and salty and bitter and sweet and astringent like tea and spicy and salty and bitter and sweet and astringent and bitter. Bitter, yeah. Bitter and spicy, sweet. Pan is astringent like tea. Kare is bitter. Salty. And one more. Sour. Okay. So that's 6. And so Sayadaw says there's about 6 kinds of flavors, but also in Burma they have another kind of flavor they call seine, but nobody can translate what it's supposed to mean into English. So seine yada sura ga mi be do lo pot le. Naw pi do ku bho do lamatan jait de ba khaw leနေတိုင်းစားပြီးတော့နေတဲ့အစိအဆန်လေးတွေရှိပါတယ် Mr. Churo လို့ပေါ့လေအဲ့လိုရတာကိုဗမာတွေကစိတ်နေလို့ခေါ်တယ် Mr. Churo ရဲ့အစီလေးစိတ်အစီလေးတွေလေအဲ့ဒါလေးကစိတ်နေရတာရှိတယ်မြေပဲလို့ဆိုတာမြေပဲဆန်ပြီးနေအဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်နေရတာရှိတယ်လို့ဒီဗမာကတော့သုံးထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကအင်္ဂလိပ်လိုတော့စိတ်နေစေအရသာမရှိပါဘူး Maybe rich. Anyway, so whether there's 6 or 7 different types of flavors. Or oil, peanuts or oil. I think he said Worcestershire sauce, but I'm not sure how that fits. Anyway, Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Pistachio li ho shi ma la pistachio li sha sang li li si li. Pistachio ma tiu la pistachio ma tiu ta ki sa. Oh, pistachios. Yeah, okay. I think it's rich. But I think saying means rich. So pistachios and peanuts and oil and so on. I think saying means like rich food. Anyway, if there's 6 or 7 kinds of flavors, there's lots of kind of flavors to be mindful of. So Sayadaw wants to know, what is this flavor called? This sort of flavor that comes when you eat peanuts or like fried things or pistachios? Grease. Grease. So if you know what that is, then that would be C part of the bola. Really, I want to that yada chipali. Who know about that saying in the pure. English got that door. You're rich, so it's not maybe not a flavor we have a name for. In Burmese they call it seine. So if you were to note the flavor that arises when you eat peanuts, what would you note?
Huh? Fatty. And the Buddha Rosima era Ayata or Mako do Pocomle. So the Chide the Bopinero Manunyana Aramil Shilo. Ayada of my boat, a Shabama delusion on that. Shabama Ayada who she that boat. Yada Mata Mabo, no? Tawara Dani, Yogi, the Yogi, the Mata de Sada Kuba. So that'll just be the food that you can't note. Or maybe maybe better translation is maybe that's the one food that you're not noting very well, or that we're not noting very well. Era Yogi, era the Yada Shani, and the Yamalu Yamamoto. So don't look for anything in particular, just notice whatever's arising. So, Kanahara, Pimadwadi, the Yada Shabo Martin, Yada Shida, Benyama Shides, Tiam. Tiam is Lakkhana Yada Benyama Shides, the same of Zara, Shajida, Shadida Yuha, the Share Mambo, Shabo Maboli. The Japan Pumpagli, Ship Mumuli Shivane. I shy a little ma, I will ship Mumio, Tana she did Niamuma. That Shajitayu, she did, so that the Yare, who must have Yamishitare, that your Adi Shajitayu Boma, the Asa Harai Yada, Yapare Kajaroma, starting and the chin and Chure Sure, the Yadago, Tida Pipare, that you did already Tiboya, to it. Shumani Kamale, Sare Kayada Bodu Shineve, Chine, Chune, Chute, Salvi, Dali, Tabio, Mapua. So, not only the flavor, but one needs to be mindful of where one tastes, where the tasting happens. So, on the tongue, there are these, this taste sensitivity, the taste buds, and so on. So, in the Buddhist text, it said that there's a certain texture on the middle of a lotus petal. In the same way, in the middle of the tongue, there is a certain texture in an area where there are the bodily sensitivity to taste. So the yogis need to be noting where this flavor arises, to notice the flavor and where it arises in the noticing where it arises in the tongue, noticing this sensitivity to taste. I don't Yada Bori Sura, Churichinelu Dilataha. Tuma, John Diashide, John Diamashivene, Medina. John Diasaba resolution, Kona Shama Shire, the Shajita Sure, Zewamastara Yole, Shiare. That is a Wamsara Yugunwabi Chile, to a Sanga Kachin Sashire. Yada Yone, Shiare, Yada Yodiapo. Eri Yada Yodiane, Shama Shire, Zingwatarane, Tigade. Tigado leve, Tigaiman Tide Sure, the Jemawinian Sigli, Shiare. Erima. Rod, the Zewazingi got Kona, Chudelu Dilade, Kacharoma, Kona, the Chumandi sick a piece of Pidare. Erima Bashia resolution. The true the Dina Yakuna Pedro, mi very bad solution. The Chaudive, a twin machine, Casita Corabo. The Sita, Casita Straga, the Dwidru Baripoli. Era le Shiare, Era ne a Jeep Piro, the Shabo Matima, Conadawa, Churechines Ayadaha, Bora Pipare. Edio, the Ayada de Ku Bola Suraha, Conadawa, Shajita Yuchiare. Yada Yung Shiare, Nabido Konarawa, the Shama, Yida Shiare. Nabido, Sekale Adiboma, Nalumba, Sekale Yaunima, Simialo Shinleveda, Kona Samangaman Chumama Deu, Sara Sari de Bitorabe. Taja, a Jondia Leva, Soni Mushiavare, I Soni Mushima, the Yada Hapaya Nasura, Kongo Tinemare, Tauti Wodia, the Tilushi, the Yada de Kuporaha. The a junk can be the Bola Hopu, the Jondia Leva, so much Bola Nasura, Tinemare. Leva.
Chia yo yata yo say yo. ဒီမဲ့ခွင့်ပြောမယ်ရှာမှာရှိတဲ့စိတ်ဝမတာရရဲ့အရသာယုံရဲ့နောက်ပြီးအတွင်းထဲကအရေးရဲ့နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုစိတ်ရဲ့ဒီပါဟုတ် So in order for one to taste, in order for one to know this flavor, this knowing of the flavor doesn't happen without conditions. It only happens when the conditions are in place. So first of all, you have to have this bodily sensitivity, this taste sensitivity that's in the receptors in the tongue. So one has to have this taste receptivity. This is termed in the Pali jiva pasada. Jiva pasada is the taste receptivity, the sensors to taste that are in the tongue. And then the flavor has to come into contact with this. So the flavor is termed rasa in Pali. So that rasa has to come into contact with this taste sensitivity on the tongue. And when these two come into contact, then the attention has to be there. If one's not paying attention to this process, one won't even know that one's eating, much less whether the taste is sweet or sour or so on. So one has to be paying attention to this process, and in this way one comes to know, to be aware, oh, there's a sweet taste or a bitter taste or so on. So one is conscious of this process. This consciousness of tasting is jiva viññāna. So there's these three, the rasa, the flavor, and the jiva pasada, the taste sensitivity, and the consciousness, jiva viññāna. And then also, in order for one to get a taste, if a food is really dry, one can't get the taste. One won't get any flavor. So there has to be this, like in a peanut, there has to be a sort of fluidity or softness to it. Only with that moistness will the flavor come out. Will one be able to taste it? So there has to be a certain amount of this moisture present for the taste for the flavor to be clear, to reach the taste sensitivity. So these four are conditions for the awareness, for this experience of tasting. That is the flavor, the rasa, the moisture, the taste sensitivity, jiva pasada, and the consciousness, the awareness, jiva viññāna, awareness of tasting. Jiva viññāna mo. Yoniso manasikara. Say nalung them. Jiva viññāna pura. Jiva viññāna pit poya. You chumandira jiva viññāna say. Chumandira jiva viññāna say. Adi say pit poya bole. I say poya sa chomdia leva shide sura. Yoniso manasikara thea. Nandiare. Yoniso manasikara sa. အဲ့ဒီစားနေတဲ့ချိန်မှာနှလုံးသွင်းနေတာပေါ့စိတ်ကအဲ့ဒီသိနေမှာမသိရင်မရဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားခါတည်းစိတ်ကဟိုရောက်ပြီးတော့စားရင်ဘာရတာရှိမှမသိဘူးစိတ်ကလည်းနှလုံးသွင်းမှုရှိရတယ်အဲ့တော့ခုနစိတ်ဝမ်းစားရရဲ့ရတာယုံရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအာဘောဓခေါ်တာပေါ့လေဟိုအရေးဓာတ်ကိုအာဘောဓရဲ့နောက်ပြီးတော့ယောနိစောမနစိကာရပေါ့ယောနိစောမနစိကာရရဲ့အဲ့အကြောင်းတရားလေးပါဆုံးမှဒီချိုးတဲ့ချင်းတယ်လို့သိတဲ့ခြေဝဝိညာဏစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့လေအလမတန်ဒါလေးတွေကဒီယောဂီများဒါသိအောင်လို့ပါအလမတန်ဒါလေးနဲ့ပါတယ်ဒီစကားတွေပြောနေရတာဒါပေမဲ့လို့တို့ယောဂီများကြာနာပါများလာတယ်တကယ်လဲကိုယ်ကသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရှင်တော့ဒါတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနောက်သိလာနိုင်ပါတယ်ဘာမှစိတ်ရှုပ်စရာမရှိပါဘူး So please forgive me, I got one aspect of that wrong. So the four conditions are indeed that there's a flavor, rasa, that there is the moisture to bring out the flavor. So moisture is the apodhatu, the water element, that there is the jiva pasada, this taste sensitivity, taste receptors. And then the fourth element is the attention, paying attention. So paying attention in the Pali is termed yoniso manasikara.
So this yoniso manasikara, yoniso manasikara. Oh, Sayadaw, just manasikara, just the paying attention. So this paying attention is the fourth condition for this consciousness, tasting consciousness to arise. So the paying attention is one of the conditions for the tasting consciousness to arise. So manasikara, or paying attention, is one of these four conditions for jiva vijnana, or tasting consciousness, to arise. So without this kind of paying attention, if one's not paying attention to the process, one won't even know that one's eating, never mind what flavor. So this is why manasikara, or paying attention, is one of the conditions for the tasting consciousness, jiva vijnana, to arise. So there's a lot going on here, and Sayadaw says that this sort of intricate discussion, these intricate details are quite profound. But if the yogis just bring this sort of direct mindfulness to the process of eating, that they can come to see these things for themselves, there's no need to get the mind confused or shaken up, or no need to be thinking about it a lot, worried about it. အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါဒီအရသာတွေပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အစရှိတဲ့ဒီဘောတရားတွေအကုန်လုံးသိနေတာပါပဲ။စားတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီသမင်းစားတယ်မုံစားတယ်စသည်ဖြစ်တာအမြင်တက်ပြီးတော့ပြောရတော့လည်းပဲတကယ်စင်စစ်ကတော့ယုတ်တရားနာတရားတွေအစမပြတ်ဖြစ်နေတာပဲ။ဒီယုတ်တရားနာတရားတွေကလည်းအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပြီးတော့အခိုက်အတန့်ပျက်စီးသွားတာပဲဆိုတာတွေဒီရှုမှတ်ရင်အလိုလိုသိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာရင်တောင်းရင်လည်းပဲယုတ်နာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာယုတ်နာရဲ့အကြောင်းကျိုးကိုသိနိုင်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဒီယုတ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ွယ်ပြောက်သွားတော့ဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောတရားတွေဒါတွေကိုသိသွားပြီးဆိုရလို့ရှိရင်စာရင်တောင်းရင်လည်းပဲတို့ယောဂီများဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တို့တွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းစားတော့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုအတတ်နိုင်ဆုံးဒီမှတ်နိုင်တဲ့မြတ်ဒါရှုမှတ်ပြီးတော့စားနိုင်ဖို့ဒါဘုန်းကြီးများအထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒါဖြည်းဖြည်းလေးမှတ်เสียမလို့ပါဘူးခပ်မှတ်မှန်လေးခုနပြောသလိုအမူအရာတိုင်းဘာဖြစ်တယ်လို့သိအောင်သတိထားပေးနေတာပါပဲအဲ့လိုသတိထားပေးခြင်းအပြင်မိတို့ရဲ့ပစ္စဒတန်တမှာဒီတိတိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဒါမိတို့တနေ့တိုးတက်ပြီးတော့ရအောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နိုင်ကြ၍မိတို့ရဲ့လိုလားတောင်းတတဲ့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကိလေသာခတ်သိမ်းကျုံညဉ့်ဖြစ်တဲ့ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမညာပူညာဖြင့်တင်းမြတ်လွယ်ကူစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ So bringing mindfulness to this process of eating and drinking, one can notice and be clearly aware of the flavor arising and changing and passing away, of the behavior, whatever happens to these flavors and so on. In this process, there are many different mental and physical phenomena involved. So if one really brings mindfulness to the process, one notices all these physical phenomena involved in the processes of eating and chewing and swallowing and tasting and so on, and also the mental phenomena, intentions and knowing. So there are all these physical and mental phenomena to be discerned. So if one really brings in the mindfulness carefully, then one can cultivate this insight, discerning mentality and physicality, nama rupa paritidanyana. And moreover, one can discern this insight into conditionality right in the eating process, this picchya parika jnana. And furthermore, one can cultivate the insights into seeing impermanence and the characteristics of existence, characteristics of phenomena, deeper and deeper, gaining more and more special insight right in the eating and drinking process through applying mindfulness. So, Sayadaw wishes to encourage the yogis to really try their best to apply mindfulness in the eating and drinking process, to keep the mindfulness thorough and precise in this process. One doesn't have to go too slow, but just to keep the mindfulness thorough on all the motions and movements, all that's involved in
all the stuff that happens in the eating and drinking process. And so Sayadaw wishes that all the yogis may, through this effort to be mindful of the eating and drinking process and so on, that they may cultivate deeper and deeper insight and to realize their desired goal, the end of all defilements of mind, the end of all suffering, the realization of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.